नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी PM जावळे आपले सर्वांचे स्वागत करतो. इन दिस व्हिडिओ वी विल लर्न दी चॅप्टर नंबर 13 congruence of a triangle and to solve the some examples in the practice set 13.1. The first question of this practice set: in each pair of a triangles in the following figures, parts bearing identical marks are congruent. State the test or correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. खाली काही ट्रायंगलच्या पेअर्स दिलेल्या फिगरमध्ये त्या ट्रायंगलच्या पेअर्समध्ये त्यांची आयडेंटिकल मार्क्सने मार्क केलेली पार्ट्स ही कॉन्ग्रुएंट आहेत. तर त्या एवढी फिगरमधल्या त्या टू ट्रायंगल्स कोणत्या करस्पॉन्डन्सनुसार अँड बाय विच टेस्ट, कोणत्या टेस्टनुसार प्रत्येक पेअरमधले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत ते आपल्याला आयडेंटिफाय करून राईट करायचे आहे. बघा, फर्स्ट फिगर वी सी दॅट देर आर टू ट्रायंगल्स XWZ and YWZ. Some corresponding parts are indicated by the identical marks and identify the correspondence and the test. The triangles are congruent. In this figure, we see that the triangles are congruent by the test SAS test in the correspondence XWZ, one-to-one correspondence YWZ. Second figure आहे बघा, we see that here two triangles also, triangle KJI and triangle LJI. In these two triangles, their corresponding part indicated by the identical marks, and here the triangles are congruent by hypotenuse side theorem. In the correspondence KJI, one-to-one correspondence LJI, या ठिकाणी KJL च्या ऐवजी KJI गृहीत धरा. Now third figure बघा, in this third figure we see that there are also two triangles, triangle HGE and triangle EFG. In this figure the triangles are congruent by the test SS test in the correspondence HEG, one-to-one correspondence FGE. In this figure the two triangles are congruent by SS test and in the correspondence this. Now fourth figure, in this figure the two triangles are congruent by the test ASA test in the correspondence SAM and one-to-one correspondence OPT. SAM, one-to-one correspondence OPT. Now here the fifth figure, in this figure we see that there are two triangle TNM and triangle TNS. Here the two triangles are congruent by SAS test in the correspondence MTN and one-to-one correspondence STN. तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला आपण ज्या मागच्या व्हिडिओमध्ये टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएन्स ऑफ ट्रायंगल बघितल्या, ती SS टेस्ट असेल, SAS टेस्ट असेल, AA किंवा और SAA टेस्ट असेल, हायपोटेन्यूज साइड थेरम असेल, त्या टेस्टचा यूज करून टू सॉल्व दी गिव्हन एक्झाम्पल मीन्स टू शो दी two given triangles are congruent or not, or by which test or by in which correspondence between the vertices, कोणते ट्रायंगल्स कोणत्या करस्पॉन्डन्सनुसार
कोणत्या टेस्टनुसार कॉन्ग्रुएंट आहेत हे शो करण्यासाठी, आयडेंटिफाय करण्यासाठी यूज दी टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल. नाउ वी नो, आता तुम्हाला माहिती झालेलं आहे टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट टेस्ट SAS टेस्ट, ती ही टेस्ट आहे, आपण बघितलेलं आहे. दुसरी टेस्ट कोणती बघितली आपण? दुसरी टेस्ट ही ती पहिली SAS टेस्ट. सेकंड टेस्ट आपण बघितली SS टेस्ट. इफ 3 sides of one triangle are congruent with the 3 corresponding sides of the other triangles are congruent, then the 2 triangles are congruent with each other. नंतर थर्ड टेस्ट ASA टेस्ट, ती टेस्ट आहे. इफ 2 angles and the included side of one triangle are congruent with the corresponding angles and the included sides of the other triangle, then the 2 triangles are congruent with each other. फोर्थ टेस्ट बघितली आपण AAS टेस्ट और SAA टेस्ट. इफ 2 angles of a triangle and side not included by them are congruent with corresponding angles and a corresponding side not included by them of other triangle, then the 2 triangles are congruent with each other. And last test आपण बघितली फिफ्थ, hypotenuse side test. Hypotenuse side test is this: if for the given correspondence between the vertices of 2 right angle triangles, one side and the hypotenuse of one triangle is congruent with the corresponding side and the hypotenuse of the other right angle triangle, then the 2 right angle triangles are congruent. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रो, या टेस्टचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. तुमच्या टेक्स्टबुक्समधील राहिलेली एक्झाम्पल्स तुम्ही स्वतः सोडवून बघा आणि या व्हिडिओमधील सर्व मुद्दे आपल्या क्लासवर्कच्या वहीत लिहा. तुम्हाला सर्वांना अभ्यासासाठी हार्दिक